Manipur laga Jiribam district di November 11 din Central Reserve Police Force logot alleged gunfight di motwa dosta Kuki zom youths laga autopsy report olaishe. Postmortem examination report hisab dosta youths laga lash di fatal bullet injuries takishe aro bishibak to pichidi takishe. Detailed analysis report laga chankari hisab dosta youths laga body di torture gra laga taki kandu takanai. Aro postmortem hisab bishibak to camouflage na hoile kaki clothing laga igna takishe. Idui na hoigna motwa dosta youths laga nam kan bi identified krushe kude ekta minor bi takishe. Source prejnai shigi motwa manu kan laga nam do Ramnilian 29 sal, Fimlian Kongmurti 31 sal, Elvis 21 sal, Laltane 22, Joseph Laltitam 19 sal, Francis 25, Rolni Sang 30, Lalsimlin Mar 30 sal, Henry 25, aro Robert 16 sal ase. Autopsy report di jani paishegi lash bishidi multiple bullet entry and exit wounds takishe. Aro kunba laga lash dido dozen wounds takishe. Ito na hoigna charta youths kan sugudibi missing takishe koigna chanaishe. Indigenous Tribal Leaders Forum brakushigi tosta Kuki youths motwa laga funeral do December 5 day Churachandpur district di lobo.